Alasiri njema mtazamaji, hujambo? Karibu sana kwenye taarifa za mbiu ya KTN. Tukupashe na taarifa ambazo zinazidi kugonga vichwa vya habari, lakini kwanza tupate vidokezo. Athari za ongezeko la bei ya mafuta nchini zajitokeza, huku wahudumu wa sekta ya uchukuzi wakilazimika kufanya mabadiliko ya nauli za usafiri. Waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Miano wakutana na magavana wa kaunti kame nchini chini ya muungano wa FCDC huko Garissa kutathmini athari za kiangazi kwa jamii. Zaidi ya wazee 800 na watu wanaoishi na ulemavu wamesajiliwa kupitia mpango wa Inua Jamii. Na ulimwengu unaadhimisha siku ya usalama wa wagonjwa, wito ukitolewa kuzingatia haki zao wanapozuru vituo vya afya. Naam, karibu sana mtazamaji, jina langu ni Zubeida Kananu. Wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wameombwa kupigania na kulinda demokrasia nchini kutokana na mwingilio wa serikali kwa asasi za kitaifa kama idara ya mahakama, bunge na mashirika ya serikali. Jaji mkuu Martha Koome amesema kuwa mwingilio huo unakandamiza uhuru na demokrasia na hatua zilizopigwa katika demokrasia. Koome alisema hayo kwenye sherehe ya kuadhimisha siku ya demokrasia nchini iliyosomwa na Jaji Fatuma Sichale. Mkurugenzi wa Haki Afrika Hussein Khalid amewarai wanasiasa wakongwe kuwapa vijana nafasi ili kuchukua hatamu za uongozi. Hali kadhalika, mkurugenzi mkuu Jackson Obare ameomba serikali kuweka mazingira bora kwa vijana ili wawekeze akili na pesa zao. And we welcome each and every one of you to this International Day of Democracy, our theme, empowering the next generation. And basically what we are celebrating is the gains that we have had in our country and globally regarding democratic processes, but also at the same time seeing what are the negative, what are the regressions that have been really rendered in this country and around the globe regarding participation of the young people. For us as Kenya, it has come at a time when democracy is actually moving backwards. And we have seen over the last couple of months how Kenyan citizens have been shortchanged, how politicians have now decided to go against their words, words that they committed to, words that they promised Kenyans they will stick to after their time when they are elected. We have also seen it in the last couple of months when we've had these demonstrations that a lot of young people are misused. I don't know if you were part of this event earlier, but we brought forward 2 young persons from our office that are actually interns, and both of them have experiences of being young leaders in Sweden. A more widespread and prevalent form of democratic regression in the continent involves the undermining and attempts to erode the functioning and efficacy of democratic institutions. This expresses itself through attacks on the functioning of the separation of powers. It often involves attempts to control the legislature, the judiciary, independent constitutional commission, and sub-national or federal units of government. Kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga amefanya mkutano na wanahabari kuzungumzia hali ngumu wa Kenya wanayoipitia kwa sasa kutokana na kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu za matumizi ya kila siku kwa wananchi. Katika hotuba yake, Raila Odinga amelalamikia kupanda kwa bei ya mafuta nchini licha ya ahadi ya serikali ya Kenya Kwanza kuwa watawaondolea Wakenya mzigo. Hebu tusikilize kauli ya Raila Odinga alipohutubia wanahabari muda mfupi uliopita. We are in a reckless race to the bottom. At midnight, the cost of diesel went up by 21 Kenya shillings. Paraffin, exposed Kenya Kwanza, when its price went up by 33 shillings. Petrol, exposed Kenya Kwanza, after rising by 16 shillings higher. You cannot manage economy via propaganda. 1 year, all indicators point to the fact that life is deteriorating
not improving. The cost of every item that is basic to life has gone up. In the last 1 year, the following have happened. 1, the price of 1 kilogram of sugar has gone up by 61%. 2, the price of 1 kilogram of loose maize flour, has gone up by 9.6%. 3, rent for a single room rose by 2.8%. 4, the price of 2 kilograms fortified unga has gone up by 8.1%. 5, 50 kilowatts electricity. Wahudumu wa uchukuzi wa umma wameanza kulalamikia hali ngumu itakayowakabili katika usafiri saa chache baada ya serikali kupandisha bei ya mafuta nchini. Katika kaunti ya Lamu, waendeshaji bodaboda mjini Mpeketoni wamelalamikia kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli, hali inayowalazimu kutekeleza mabadiliko ya nauli. Wakiongozwa na David Gisheru, wameeleza kuwa wanapitia wakati mgumu kupata wateja baada ya EPRA kutangaza bei mpya ya mafuta hapo jana. Wameeleza hofu yao ya kulazimika kutafuta mbinu zingine za kujikimu kimaisha iwapo bei ya mafuta itasalia kuwa ghali. Petroli imepanda na venye maisha ni ngumu, uchumi uko juu. Mahali ambapo ulikuwa unapeleka mteja na pesa kidogo, saa hii hana uwezo wa kulipa hiyo pesa ya bodaboda kumpeleka mahali ambapo iko, na hiyo kazi imekuwa ngumu kwa sababu ukienda kuitisha mteja zile pesa ulikuwa anakupatia ile wakati wa mbeleni, saa hii ako na ugumu wa kupata zile pesa. Sasa unapata hiyo challenge watu wako nayo, ukibeba mteja analia pesa na huku mafuta iko juu. Viongozi wetu waangalie mwananchi wa kawaida, kwa sababu iwezekani vitu vingine inasuka bei lakini mafuta isuki bei. Ni vyema kama ni serikali tungeomba waangalie katika mahali tunaweza faidika, kwa sababu mafuta ndiye uti wa mgongo wa mtu yote. Vitu kwa duka ndio vinapanda juu hiyo, lakini saa hii unaangalia hata kwa bodaboda ukienda kubeba mtu kwa magari inasinda. Sasa ni tuangalie kwa serikali tuone namna gani, kwa sababu sisi watu wa bodaboda sisi ni kama tumekufa roho, hata pikipiki kitu tutaweka kwa nyumba. Sisi tuliamka asubuhi na mapema tukapigia hii serikali kura. Tulikuwa na imani kwamba tutaweza kupata mabadiliko, lakini sasa hii naona mahali imefika mpaka imani yetu imekuwa ngumu. Lakini sasa tunaomba serikali iweze kuangalia hiyo bei ya mafuta, angalau iweze kushusha kidogo. Ndio maana at least walisema kwamba Ruto anaelewa lugha ya hasla. Sisi huku chini maisha imetukalia ngumu kabisa. Sasa hata watu wengine wanashindwa na kufanya kazi. Maisha ndio imekuwa ngumu kabisa. Tukisalia Lamu, kadhi mkuu wa Kenya Sheikh Abdullahim Hussein Athman na viongozi wa dini wameapa kushirikiana baina yao na serikali ili kuboresha usalama na mambo mengine ya eneo la Lamu. Akihutubu kisiwani Lamu wakati wa ziara yake, Abdul Halim amesema viongozi wa dini wana jukumu la kuunganisha jamii ya eneo hilo kufuatia mashambulizi ya kigaidi ambayo yamekuwa yakishuhudiwa mara kwa mara katika baadhi ya vijiji kaunti ya Lamu. Kwa upande wake, baadhi ya maimamu wa Kiislamu na kule kisiwani Lamu wameeleza matumaini yao ya kadhi kusuluhisha mzozo baina ya jamii na Waislamu. Mimi nataka kutoa pongezi sana kwa chief kadhi wa Kenya kuweza kufika katika kaunti ya Lamu kwa ziara hii muhimu sana, kuangazia masala ya talaka, masala ya ndoa, masala ya kifamilia, na pia kukumbusha wanajamii kuhusu haki zao ambazo wanafaa kuzifuatilia katika ofisi yake. Na pia ziara yake imeweza kukutana na kina mama, imeweza kukutana na wazee, imeweza kukutana na viongozi mbalimbali ambao itaangazia masala ya amani katika kaunti hii ya Lamu. Tumeweza kuambia wananchi kwamba dini yenyewe ya Kiislamu ni dini ya amani na waweze kuishi pamoja. Kwa hivyo tunahamasisha zaidi, na kwa bahati nzuri serikali, gavana pamoja na naibu wake wakishirikisha watu wa dini zote katika hii, wako pamoja katika kuondoa ugaidi na vile lakini kuweka ushirikiano na kuondoa sababu ambazo zinapelekea labda haya majanga watu kupitia katika kutumia hizi nafasi kujaribu kuvunjia, kuweka usalama
na kuharibu amani katika maeneo kama haya. Ni kila changamoto ambayo kwamba itakabili katika zile nyadhifa zao, ikiwa ni ndoa, ikiwa ni talaka, ikiwa ni mirathi. Bila shaka tuna imani kwamba watawajibika na atatengeza kila ambalo kwamba lahitaji kutengezwa, na lile ambalo kwamba limeharibika hapa na pale atasimama wima kulirakibisha na kuliweka sawa. Wito umetolewa kwa sekta ya afya kuzingatia usalama wa wagonjwa wanapofika kupokea huduma za matibabu hospitalini ili kusaidia kuzuia visa vya madhara kwa wagonjwa. Haya yanajiri kwenye maadhimisho ya siku ya usalama ya wagonjwa inayolenga kuzuia madhara miongoni mwa wagonjwa wanapopokea huduma za matibabu. Takwimu zinaonyesha kwamba visa hivyo vya madhara vinatokana na ukosefu wa hudumu wa afya kutozingatia usalama wa wagonjwa, na hivyo huchangia angalau visa milioni 139 kila mwaka katika mataifa ambayo hayajastawi, na vile vifo milioni 2.6 katika mataifa hayo. Kadhalika, ukosefu huo wa usalama wa wagonjwa unasemekana kuchangia visa milioni 42.7 ulimwenguni. Vinasemekana kutokea wakati mgonjwa anafanyiwa uchunguzi wa kiafya, dawa anazoshauriwa kutumia na vile jinsi anavyozitumia. Medical conditions, why do you have this disease, what could have happened? And there are some places which we still have instances where the doctor just tells you, go take this medicine, you'll be well. Engaging patients in their care means recognizing them as partners, not just as passive healthcare in the healthcare system. It means involving them in decisions making about their treatment, medications, and care. We have developed tools for monitoring and evaluation for patient safety and healthcare worker safety in 4 counties. Now we just need to scale up to more counties so that healthcare workers and facilities are reporting incidences of harm. Patient safety is not merely a desirable aspiration. It is the cornerstone upon which we build trust and quality in our healthcare systems. It is a fundamental right that every individual should be able to expect when seeking care. Zaidi ya wazee 800 na watu wanaoishi na ulemavu wamesajiliwa kupitia mpango wa Inua Jamii. Akihutubu wakati wa shughuli ya kuwasajili wazee na watu wanaoishi na ulemavu sehemu ya Kunyak, eneo bunge la Kipkelio West, kaunti ya Kericho, waziri wa Labor Florence Bore alikariri kuwa serikali imejitolea wasaidia watu hao katika jamii kujikimu maishani kipindi kigumu. Kwa sasa serikali imetenga shilingi bilioni 26 wasaidia Wakenya milioni 1.2 kupitia mpango wa Inua Jamii. Kaunti ya Kericho imesajili wazee na watu wanaoishi na ulemavu 17,000. Serikali inalipa na imeleta watu karibu nusu milioni plus wale 200,000, wote wamefika 700,000 wenye wanawekwa kwa register this year, na wengine bado watapetiwa. Yangu nataka kusema kwamba kama serikali tuko na juhudi ya kuensure kwamba tumekuwa na private sector ama the donors wakuja wa support zile pesa ambayo tunatoa kama serikali. Currently tuko na bill inaitwa Social Assistance Fund bill ambayo tunataka kuitengeneza, kuichukua bungeni ndio tuweze kupata donors watupatie pesa ya kusaidia wale ambao hawajiwezi wa society. Tunaendelea kuandikisha watu na tunataka kuhimiza kila mtu ajitokeze ndio tuweze kuandika tuwaweke kwa program ya Inua Jamii. Maafisa wa Wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na wadau mbalimbali wamekutana katika kaunti ya Garissa kutathmini hali ya maeneo kame nchini ili kutambua vizingiti vinavyozuia kunawiri kwa maeneo hayo, hali inayodidimiza sehemu hizo kame. Azma na matarajio mbalimbali yaliwasilishwa kwenye mkutano huo wa magavana wa muungano wa kaunti za kaskazini mashariki ili kuboresha hali ya kaunti hizo, ambapo endapo maazimio yao yatatekelezwa
basi yataleta nafuu kwa wakazi wa maeneo kame nchini. Kaunti hizo zimeahidi kujizatiti ili kubaini ni nini haswa kinakwamisha maendeleo na utoshelevu wa chakula. Mkutano huo ulifanyika kaunti ya Garissa na kusimamiwa na mashirika mbalimbali ambayo yanalenga kuleta usaidizi kwa wakazi sehemu kame na nusu kame. Discussion today centered on how do we change the narrative? What are we going to do? What measures are we going to take so that we reverse the narrative? We came up with a conclusion that we need to invest in water if we want ourselves to develop. For us to have farming with less inputs, such as fertilizer, then we must take water to the arid lands. The soil is not tired. Our soils are very fertile. And you see that when it rains, it's all green. Challenge is water. The governor has made a joke. He said, NEP, the Northeast Province. People often say, oh, that means nothing except problems. And what we said today is, no, nothing except potential. Something that has come up very prominently is to look at the issue of long-term investment in resilience, why resilience matter. And if you look back, last year, the drought, Kenya has been relatively a lot better from the previous decades of the drought. We have focused a lot on response, but we have a round-table meeting where we will discuss and come up with more sustainable and resilient building measures. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei amekutana na wakuu wa asasi mbalimbali za serikali asubuhi ya leo. Tusikilize baadhi ya semi ambazo zimetolewa na viongozi hao. The face of government in the eyes of the citizens. The structure of the national government administration, running through to the smallest unit of village elders, creates a unique vehicle for development, administration and direction of the path to be followed by government agencies in your area of jurisdiction. And therefore, you are the true north wherever you are. People observe, people follow how you behave, how you act, what you say. And everybody around you watches. If you are an RC, if you are a CC, if you are a DCC, they watch, see, and they see government. They see the character, and they see the form, and they see the image of government in you. So your role effectively makes you the government to the citizens, and we all know that. This is the reason why they both affectionately and sometimes confrontationally refer to you as Serikali, a term that captures your elevated space and the crucial functions you perform. The functions also give you a liaison role between the county and national government. The interactions with county governments and citizens presents you the opportunity to articulate and demonstrate the government's commitment to ethical conduct and fair treatment in provision of public services. So the position that you have, ladies and gentlemen, gives you unparalleled advantage to articulate and demonstrate the government's commitment to ethical conduct and fair treatment in provision of public services. And therefore, whatever you say, as I told you, whatever you do, whatever statements you make.
Waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki amezuru sehemu ya Isiolo alipofungua kambi ya maafisa wa kupambana na wizi wa mifugo. Kambi hiyo itasaidia wenyeji sehemu hizo za wafugaji kupambana na utovu wa usalama huku wakikabiliana na wizi wa mifugo. Akizungumza baada ya kuifungua kambi hiyo, Kindiki amesema kwamba serikali imejitolea kupambana na uhalifu wa aina hiyo katika kaunti za wafugaji nchini. Hii ndio serikali na utawala wa kwanza ambao umehapa na umeahidi ya kwamba hii tabia potovu ya uhalifu, wizi wa mifugo, watu kuuana na kuibiana mali ya wenzao, serikali hii imeahidi ya kwamba itamaliza ukora na wizi wa ng'ombe milele na milele. We are not there yet. We have made some significant progress to contain and reduce livestock theft, banditry, and violence, especially in Northern Rift Valley and Upper Eastern Province, which have been former Upper Eastern Province, areas which have been affected for a very long time. Na wale ambao wamekuwa katika hii biashara, mimi nataka niwaambie siku za wizi wa ng'ombe, siku za kuua wenzako, siku zenu zimehesabiwa. Maofisa ambao tumeleta hapa hawajakuja hapa kufanya utalii. Hawajakuja hapa ati kuishi hapa na kuzurura hapa. Wamekuja hapa kutafutana na wakora, majambazi na wezi wa ng'ombe. Serikali imetenga fedha za kukamilisha miradi iliyokwama ya ujenzi wa soko nchini, mpango wa kufufua uchumi nchini. Mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu makazi na mipango ya jiji, Joanna Ngeno, amesema kuwa fedha hizo zilitengwa katika matumizi ya fedha kipindi hiki ili kukamilisha miradi hiyo ya kati ya mwaka 2008 hadi mwaka 2012. Ngeno aliyasema hayo katika ziara ya kaunti ya Murang'a baada ya kukutana na gavana wa kaunti hiyo, huku akiongezea kusema kuwa wananchi watahitajika kupeana maoni yao ili kufanikisha miradi kama hiyo. Walizuru miradi ya soko la Kangari, Muthithi na Kanyenyaini. This is an idea that the president asked the National Assembly to allocate money so that we can complete these markets. We have made visits to these particular markets, and some of them were completely destroyed, some of them were done, some of them were not done. And those which were done and completed, they are even abandoned because nobody uses them, because there was no proper public participation. And that is why today in our discussion we agreed with the county government that, and the state department, that whenever a market is to be done, there has to be a proper public participation so that the location of that particular area has to be in agreement with the county government. We have done capital works at Gatunyu Market in Gatanga, in Idhiro, in Kandara Town. Na mtazamaji, unatazama taarifa za Mbiu ya KTN. Tuingie madukani, muda sio kwa mrefu, tutarudi na taarifa zaidi na kusihi usiende mbali.